breaking awesome. Now it's time to kick some rocks and slay the lions. Presented to you by Birgersson RC. Now smash that like button and please subscribe. Yes, då är det dags för den första rundan med HT-an idag. Ska testa den på berget här i Gusum. Ska ta oss upp här på våran så kallade G6-sträcka som vi brukar köra här nere. Så just nu så väntar jag bara in Benny, så blir det väl lite kaffe på berget och test av bil. Engine roaring, tires throwing dirt. Ain't no pavement, just rocks and hurt. Grip it tight, let the back end slide. Running wild, taking on the ride. Mud and gasoline, burning through the trees. Four-wheel thunder, bring it to its knees. And ain't no stopping, pushing past the line. Live it dirty, leave the road behind. Water deep, but we punch it through. Rolling high on 32s. Ain't no trail too mean to run. If you ain't breaking, you ain't having fun. Mud and gasoline, burning through the trees. Four-wheel thunder, bring it to its knees. Ain't no stopping, pushing past the line. Live it dirty, leave the road behind. Hit the hill, hear the motor cry. Spin it up, let the rooster fly. Mud and gasoline, burning through the trees. Four-wheel thunder, bring it to its knees. Ain't no stopping, pushing past the line. Live it dirty, leave the road behind. Live it dirty, leave the road behind. Low gear lock, climbing up the stone. Frame bent tough, made of rock and bone. Grip it slow, let the axles twist. One wrong move and you're off the cliff. Rock and steel, tires grip the edge. One way up, no turning back again. Hold it steady, take it to the top. Crawl it hard, never let it stop. Diffs lock tight, keep the line in sight. Creeping up, feel the steel bite. Ain't no rush, let the torque pull through. One more, let's see what she'll do. Rock and steel, tires grip the edge. One way up,
jag nöjd? Ja. Jävligt rolig bil. Det här är lätt en av de roligaste bilarna jag har kört faktiskt. Och där jag kör oftast i Gusum så passar det sjukt bra. Alltså det är mycket sten, det är liksom lite rockbouncer partier lite här och där. Men jag känner att jag kan nyttja den här bilen till fullo där. Så går ni i köptankar och tittar på Optic eller kanske Capra eller något sånt där. Ja, men jag kan absolut rekommendera Opticen. Capran kanske är lite mera Krawler kapabel och så vidare. Men alltså mångsidigheten i den här är helt otrolig. Köp! Tja!